Fuck knows. Oh, this is it. Maybe it wasn't 2012, it was 2013. Fucking hell. Alright, okay. It's not an animal, is it? Sorry if it's really dark. I turn on my outdoor visibility on my phone. I don't think it's working. I'm gonna see if you guys can see. It sounds like it's coming from like not the center of town, but like past it, like the boondocks. Hold on. Yeah, you can't see much of anything out here. So much of outdoor visibility. I don't know if you could see behind me, but behind me is the road, and you can see cars passing by, and it's coming from the opposite way, and that's like north, about south of Mattawan, so more near the Portage area. It's like the third time that I've heard that noise, and I don't know if we can turn it around. You can't even see me light out there. It's not an alarm. I mean, is it? No. And the moonshine.
But the sound is again, but much louder. Let's take it here. My cat is up there, but the sound is loud. I never heard that before. Yeah, 2 days ago, but now it's loud. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Also ich habe jetzt mal die andere Kamera genommen. Ich hoffe, dass der Ton vielleicht besser rüberkommt. Das klingt genauso wie manche von den Videos auf YouTube und ich hätte nie im Leben geglaubt, dass das echt ist. Es ist echt. Da ist niemand auf dem Balkon, es scheint niemanden zu interessieren. Aber das wundert mich jetzt wieder nicht. Hay patos. A ver, tu caguama. ¿Esa qué es? Victoria. Yo traigo la corona. Estamos aquí, donde... ¿Qué es eso? Mira. Un cuadricóptero. No, güey. Verga, ¿dónde está? ¿Qué es eso? Es la moto. Qué raro, ¿no? No, güey. Man, ¿no es lo que? Ah, no, la palmera. Verga, soy bien chingón. Mejor que toda la gente voltea. Sí, ¿verdad? Toma la niña, toma la niña.
Did you guys hear that? It's weird. I've never heard anything like that before. Where's it coming from? Oh, that was a big one. Muitos moradores de Taubaté tomaram um susto hoje. Marcelo Espanha, boa noite para você. Conta melhor essa história pra gente. Pois é, André, infelizmente eu não tenho essa resposta que todo mundo na cidade quer saber, né? O que há são muitos relatos de muitas pessoas que hoje de manhã houve um grande estrondo na cidade. Há relatos de pessoas dizendo que portas e janelas tremeram. Esse assunto ganhou as ruas, ganhou também a internet. Só no nosso jornal eletrônico, o VNews, mais de 150 internautas deixaram relatos de como isso aconteceu. Mas apesar de todo esse burburinho na cidade, nem a Defesa Civil, nem o Corpo de Bombeiros registraram ocorrências. Mesmo assim, nossa equipe foi às ruas e ouviu algum desses relatos surpreendentes. Geralmente acontece os barulhos desses de pneu de caminhão que estoura ali na Dutra, mas dessa vez a gente ficou sem saber o que foi. Foi um barulho bem alto e bem assustador, realmente. Um barulho muito alto, a janela tremeu e até agora todo mundo pergunta para um, pergunta para outro e todo mundo não sabe o que é. Bom, a notícia ruim é que a gente realmente não descobriu o que é, ninguém sabe o que foi esse barulho. A notícia boa é que ninguém ficou ferido, não houve sequer uma ocorrência, como eu disse, nem dos bombeiros, nem da Defesa Civil. Mistä vitusta toi tulee? The hell is that? Is that coming from the clouds? I don't know, it's somewhere up there. You hearing that, babe? Yeah? What the hell? It's like construction or something on the highway? Just over there on Alameda. No, that's way too far from that.
Dude, no way. Didn't even see him. I just called it in though. They said that several other people have called in already.